And we're getting in some breaking news about one person who has died and another grievously injured in crude bomb explosion in Murshidabad. Locals allege two persons were allegedly making crude bombs when one exploded, resulting in the death of a person who has been identified as Ibrahim Shaik. Indrajit Kundu joins us for more on this. A very unfortunate bit of news coming in. Indrajit, you travelled, to those places where they make these bombs. Don't they know the kind of dangers that, is to their life? Well, that is the unfortunate reality of politics in West Bengal, Avantika. It's marred in violence. Nowhere in India would you see such, violent and bloody, polls that are taking place. 7-phase elections, the election commission trying to make things possible on the ground. But it seems, the violence is not coming under any sort of control, by the looks of it. Because we've seen 4 persons dying already in the last 4 phases that we have witnessed. And now 1 person dying in Murshidabad. The allegation is that 2 people were making crude bombs. The incident has been reported from Dharampur area under Suti police station in Murshidabad last night. When they were making bombs, one of the bombs, exploded. That has resulted in the death of 1 person. The body has now been recovered by the police. And the other person who has been grievously injured, we have been told that he may have been taken to adjoining Jharkhand because, the entire administration in West Bengal there, it's under tight vigil of the election commission. So we are hearing that he was not admitted in any of the hospitals in Murshidabad. Rather, probably these people who are making such bombs have, decided to take him to adjoining Jharkhand to give the police a miss. But very unfortunate, incident. And this once again brings to focus the one story that we are trying to highlight on India Today is how rampant the culture of making bombs, which are basically used to intimidate people, create violence during the poll, and even violence that is continuing after elections have taken place in the last 4 phases, the post-poll violence that mars West Bengal. Absolutely, Indrajit, and we're going to be showing our viewers that exclusive story. For now, thanks so much for joining us. There has been more violence in this assembly elections in West Bengal than in virtually any other state elections in the recent years. And India Today's reporters Manogya Loiwal and Indrajit Kundu travelled all the way to Birbhum in West Bengal, which is emerging as the bomb capital of the state. They even got a chance to speak to these bomb makers who explained how this is the most lucrative time for them during this part of the year. Here is an India Today exclusive ground report. In the heat and dust of poll-bound Bihar, it's not just the sounds of election that are reverberating through the state. The election din is frequently disrupted by bomb blasts. Bengal's Birbhum district has been rocked by these blasts in the last few months. And it is almost a daily feature in Nanur and surrounding areas. As election season hots up, Birbhum has become Bengal's bomb factory. These men have come from all across the state to make crude bombs. तो क्या क्रम रहेगा वो बुमा बांधने के लिए आया हूँ तो बुमा बांधेंगे गांव में दूसरा गांव में जाके बुमा फेंकेंगे फिर और गांव वाले को सब हटाएंगे खेत से उधर से भगाएंगे फिर हम लोग के गांव वो हाथ में आ जाएगा फिर हम लोग भी घुस जाएंगे फिर वो लड़की वगैरह वो सब घर में रहेगा तो उसके कान में सब सोने मुने रहेगा तो उसे छीन कर हम लोग ले जाते हैं। क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? वो अपने लिए करता हूँ, पैसे जो ठुकता है हम पैसे वो उसके तरफ आ जाता हूँ। They claim that they are invited by all political parties. Since turf war is integral to Bengal politics, bombs are used to assert area domination. But these bomb makers own no political allegiance. All they care about is money. এখন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বলতে আমরা কোনো গোষ্ঠী হিসাবে নয় আমাদেরকে যে পার্টি ডাকে সেই পার্টির কাছে আমরা যাই আমরা নদিয়া থেকে আসি আমাদেরকে নদিয়া থেকে যে ভাড়াটি করে নিয়ে আসে 2-1 জন চলে যায় তারা যে আমাদেরকে আগে অ্যাডভান্স দিয়ে আসে অর্ধেক পয়সা অ্যাডভান্স দিয়ে আসার পর আমাদেরকে নিয়ে এসে আমাদেরকে এখানে সেই পয়সাটা কাজ করা হয়ে গেলে এলাকা দখল হয়ে গেলে আমাদেরকে দিয়ে সঙ্গে করে গাড়ি ধরে যায় আমরা চলে যাই।
Most of those involved in this bomb-making enterprise earn anywhere between 10,000 to 40,000 rupees per day. As election day nears, the price and the risk get higher. The bomb makers are scared for their lives, but money drives them to take up this dangerous assignment. আমার কাছে প্রাণে ভয় লাগে, কিন্তু বাড়িতে তো আমাদের দরকার আছে পয়সা, সেরকম পয়সা হিসাবে দরকার আছে, তার জন্য আমরা এসে জীবনের রিস্ক নিই। এখানে এসে বোমাটা বানাই। বোমা মোটামুটি 100 পিস বোমা বানাইতে পারলে আমাদের মোটামুটি 20-30 হাজার টাকার দরকার আছে, পাই আমরা সেখান থেকে। তার জন্য আসি জীবনের রিস্ক নিই। সারা রাত জাগতে হয়, বোমা থাকে, পিস্তল থাকে, তারপরে মাস্কেট থাকে, বহুত কিছু মেশিন আমাদের কাছে থাকে। The making of crude bombs is a cumbersome process and is done with a lot of precision. They have to keep in mind that it is done in an open field or under the shade of a tree to keep it away from heat. The gunpowder that is used is brought in a shade to keep it cool, and then it is poured on sheets of paper where stones are kept in it where at safer distance. Remember this, if the stones are very near to each other, it might generate heat and blast here only. একটা বোম বানতে 100 গ্রাম মশলা লাগে। প্রথমে মশলা বোম বানতে গেলে একটা কাগজ পেপার দিতে হয়, পেপারের পর 50 গ্রাম মশলা, তারপর 4-5টা 5-8 পাথর, তারপরে আবার 50 গ্রাম মশলা, তারপরে পেপারটাকে জড়িয়ে সুদলে ঢাকা। Not just explosives, these men also have a cache of arms. Some are looted from local police stations, some are bought from the black market in cash. Sometimes there are explosions while bombs are being made, and there are times when these bomb makers die in fighting between two political factions. বোমা আনতে যদি মারা যায়, তাকে এখান থেকে তো আর বাড়ি ফেরত নিয়ে যাওয়ার মতো আমাদের সে ক্ষমতাটা টুকু নেই, তাকে সেখানেই ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে হয়। নিজের রিস্ক নিয়ে নিজের রিস্ক নিয়ে নিজে আসতে। There is tremendous secrecy around the leadership and location of these bomb factories, and none of it is possible without local political support. আমরা যখনই যে কোনো এরিয়া দখল করে নেব, তখন স্থানীয় যে নেতা থাকবে সেই এরিয়া চালাবে, এবং সেখানকার টাকা পয়সা 100 দিনের টাকা পয়সা থেকে আরম্ভ করে রাস্তাঘাট এবং যাবতীয় বৃদ্ধ ভাতা, বয়স্ক ভাতা, সমস্ত টাকাটাই তারা কবজা করে। তাদের কাজটাই ওরকম, এবং আমাদেরকে 20,000 টাকা দিয়ে তারা 20 লাখ টাকা কামায়। পার্টিগুলো কোন কোনটা থাকে? সবকটা পার্টি থাকে? সবই থাকে, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি, আরএসপি। The state administration too turns a blind eye. There is also no fear of the law. এখানে যারা মানে ক্ষমতায় থাকে, যে দল আর কি ক্ষমতায় যারা থাকে, তারাই প্রশাসনকে সামাল নেয়। আমরা আমাদের কাজ করি যাই। पकड़ेगा तो क्या होगा? 1 महीने 2 महीने 6 महीने में छोड़ देगा क्या? तो क्या चुनाव में आपकी इनकम भी डबल हो जाती है? हाँ, वो तो होगा, प्रोटेक्शन हमारा ज्यादा होता है। We sent innumerable text messages and made several phone calls to the District Superintendent Mukesh Singh and Director General of Police in West Bengal, GMP Reddy, but all of them went unanswered. Opposition parties have made a huge hue and cry about Birbhum's bomb factories, but in most cases, it is only limited to election rhetoric. গোটা পশ্চিম বাংলা জানে ওখানে মমতা দিদির বা কোনো এসডিও বা কোনো এসপির শাসন চলে না, ওখানে চলে দুদল গুন্ডার ডাকাতির লড়াই, উন্নয়ন খাতের টাকার লড়াই, কে সেই টাকা নিজের ইয়েতে নিয়ে যাবে। সরকারে যারা অ্যাকচুয়াল সাধারণ মানুষের বলার ক্ষমতা তো নেই, তোলা বা সিন্ডিকেট যারা নেতৃত্ব ওখানে দিচ্ছে তারাই সব সেই টাকা দিয়ে বোম্বার। এর থেকে মুক্তি মানুষ চাইছে, সেই জন্য সরকারের পরিবর্তনের একটা ডাক জোট পক্ষে। Till Chief Minister Mamata Banerjee came to power, she had always blamed the left front of scientific rigging and booth capturing. But the huge amount of ammunition being prepared in her regime has triggered a bigger political blame game. It is now up to the Election Commission to provide a safe passage for the voters to the polling booths without threat and terror.
The battle for ballot in West Bengal will be won through bullet, and this perhaps is one of those examples on how the political parties are gearing up to fight out the turf war in different districts of West Bengal. This perhaps is not the story of just one district of Birbhum, but also the saga that continues in different districts in the days to come. And this is just the beginning of it. With camera person Tapas Berry and Bhaskar Mukherjee, this is Manogya Loiwal in Birbhum for India Today. Little Master Sachin Tendulkar has turned 43 today, and he celebrated his day by playing cricket with school children at the MIG Cricket Club. The children who are fighting cancer expressed their wish to play.